Και τώρα κάνουμε και την αναλλαγή. Θα δώσουμε το λόγο στους συντρόφους από την Ιταλία, από τη διεθνιστική επαναστατική τάση, κτίριο, στο Roberto και στον Pepe. Πρώτος στο Roberto. First of all, I want to thank our Communist Liberation comrades for organizing this meeting that follows the meeting we hosted last year in Naples, and they are giving us great hospitality. Ο σύντροφος ευχαριστεί την Κομμουνιστική Απελευθέρωση για την διοργάνωση και τη συνδιάσκεψη που ακολουθεί τη συνάντηση που έγινε πέρυσι στην Νάπολη. Our organizations have come together 3 years ago with the Communist Liberation, Partito Obrero, and the Socialist Workers' Party of Turkey. On the common ground, we come from different traditions, but we came on the common ground of the opposition to the war in Ukraine, from both sides, against both sides of the war in Ukraine, and from the point of view of the working class of the proletariat, which is the real object and victim of all the wars of capital. Κάποιες από τις οργανώσεις που είναι εδώ, οι σύντροφοι από το ΚΤΙΡ, το Partito Obrero, το ΣΕΠ, βρέθηκαν σε κοινό έδαφος παρά τις διαφορετικές παραδόσεις τους πριν από 3 χρόνια πάνω στο ζήτημα του πολέμου της Ουκρανίας, προτάσσοντας την εναντίωση του πολέμου, την εναντίωση εναντικές στις δύο πλευρές και την ανάγκη εργατικής πολιτικής στα πλαίσια της επίθεσης του καπιταλισμού. Wars that are aimed at extending the scope of exploitation by different imperialist countries for the sake of profit, of appropriating the surplus work of the proletarians workers. Οι πόλεμοι έχουν σκοπό να επεκτείνουν την εκμετάλλευση από τις διάφορες ιμπεριαλιστικές χώρες με σκοπό την ανάπτυξη του κέρδους και την απόσπαση υπεραξίας από τους εργαζόμενους. Who are also used as cannon fodder, hurled against one another by stoking nationalism. Χρησιμοποιούν τον εθνικισμό για να γίνουν οι λαοί κρέας στα κανόνια των πολέμων. So we share the position against all imperialist camps of the West and of the East, where there is this rising power of China, which is contending world domination to the old imperialist superpower of the US and its Western allies. Μοιραζόμαστε την κοινή αντίληψη ότι πρέπει να παλέψουμε ενάντια στα εμπεριαλιστικά μπλοκ της Δύσης, της Ασίας, της αναδυόμενης Κίνας που θέλει να επεκτείνει την επιρροή της και τον έλεγχο της όλο τον κόσμο. And we share the position that we must work to build the proletarian internationalist camp against the camps of these capitalist powers, that our reference are not the states but the working class. Μοιραζόμαστε την ανάγκη να υπάρχει το στρατόπεδο του προλεταριακού διεθνισμού. Ενάντια δεν έχουμε τα κράτη σαν σημείο αναφοράς, αλλά το διεθνισμό. Our main enemy is at home, our big corporations, their governments, and that we share also the defeatist position against our governments in their wars of capital. Ο εχθρός είναι στις ίδιες μας τις χώρες, στα εργοστάσια, στις κυβερνήσεις και γι' αυτό χρειάζεται να προσεγγίζουμε όρθια διαδικασία από τις θέσεις του επαναστατικού defeatismu. So in Italy, while organizing workers to struggle to defend their conditions and wages, which are below the level of 30 years ago. Στην Ιταλία υπάρχει προσπάθεια να οργανωθούν οι εργαζόμενοι για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους, τα οποία δέχονται επίθεση και είναι στη χειρότερη κατάσταση των τελευταίων χρόνων. And also organizing protest and opposition to repression
that is growing also in the view of the preparation of war, and so they want to workers to have submit to not raise their heads against governments. Οργανώνουν συνολικά με πορείες την αντεπίθεσή τους ενάντια στην πολεμική προετοιμασία και την προσπάθεια οι εργαζόμενοι να μην σηκώνουν κεφάλι σε όλη αυτή τη διαδικασία. So we campaign against rearmament and the war economy, which means cutting healthcare, education, infrastructure. Γι' αυτό και κάνουν καμπάνια ενάντια στον επανεξοπλισμό των χωρών, ενάντια στην πολεμική οικονομία, εις βάρος του συστήματος υγείας, γενικά των κοινωνικών αγαθών. And for a free Palestine, against the genocide, against sending weapons from Italy, both to Ukraine and to Israel. Για μια ελεύθερη Παλαιστίνη, ενάντια στην γενοκτονία, ενάντια στην αποστολή όπλων τόσο στην Ουκρανία όσο και στην Παλαιστίνη. And for the withdrawal of Italian troops which are sent abroad in 25 countries, more than 3,000 troops every day are acting for the sake of Italian imperialist interests. Και για να γυρίσουν πίσω οι Ιταλοί στρατιώτες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε 25 χώρες, πάνω από 3.000 στρατιώτες που επιχειρούν για τα imperialιστικά συμφέροντα σε διάφορα σημεία. We have taken actions with other comrades in Italy, organizing 5 general strikes, especially against genocide, but also in Palestine, but also against the war in Ukraine. We have organized blocking ports and also trains, and the comrade Pepe will say something about it. Έχουν διοργανώσει με διάφορους συντρόφους από την Ιταλία πολλές δράσεις, μεταξύ των οποίων και 5 γενικές απεργίες ενάντια στη γενοκτονία των Παλαιστίνιων αλλά και για τον πόλεμο στην Ουκρανία, μπλοκάροντας λιμάνια, τρένα και θα πει και πιο πολλά για αυτά ο σύντροφος Πέπε σε λίγο. We are denouncing the US-Israel aggression on Iran, and we are glad that it is backfiring. Καταγγέλουν την επιθετικότητα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν και χαίρονται που αυτή τους έχει γυρίσει πίσω. But we say clearly that it is not our victory, and we are with the people of Iran against its regime, which has killed thousands in the protests of January and is still hanging opposers. Λένε ξεκάθαρα ότι αυτή δεν είναι μια δική μας νίκη. Είμαστε με το λαό του Ιράν που αγωνίζεται, αλλά και ενάντια στο καθεστώς το οποίο διώκει και έχει σκοτώσει ανθρώπους και στις κινητοποιήσεις που έγιναν τον Ιανουάριο. We are not pacifists who dream of a capitalist world without armed imperialist bullies. Δεν είμαστε ειρηνιστές που φανταζόμαστε ότι μπορεί να υπάρχει καπιταλισμός χωρίς αυτούς τους ανταγωνισμούς και τους πολέμους. We are revolutionaries who fight for the overthrow of the capitalist system by the working class, which is now finally a majority worldwide of the population worldwide. Είμαστε επαναστάτες που παλεύουν για την ανατροπή του καπιταλισμού από την εργατική τάξη που είναι η πλειοψηφία παγκοσμίως. So we are for the abolition of the wage slavery and exploitation by capital, and to pave the way for a classless society. Παλεύουμε για την ενάντια στην εκμετάλλευση των μισθών, των εργατών, για να ανοίξει ο δρόμος για μια ταξική κοινωνία. Which is the only way to end the wars, because only if we end exploitation will also end the fight to grab the fruits of these exploitations. Ο μόνος δρόμος είναι να σταματήσει η εκμετάλλευση για να μπορούν και οι άνθρωποι να απολαύσουν τους καρπούς της δουλειάς τους. So let's build a proletarian internationalist camp against capital, against imperialism, capable of taking actions. Long live the struggle against capitalism and imperialism.
να φτιάξουμε το στρατόπεδο του προλεταριακού διεθνισμού ενάντια στον ιμπεριαλισμό και τον καπιταλισμό. Hi comrade, and thank you for your hospitality. I'm offering Pepe, and I'm offering a very brief greeting on behalf of the 7 November movement of unemployment in Naples, and from the Sicopas workers in the port of Salerno. In the recent week, I stop. Bye. Είναι ο Πέπε, είναι εκ μέρους εδώ της πρωτοβουλίας 7ης Νοέμβρη για τους ανέργους και των Σικόμπας στην Νάπολη και το Σαλέρνο. In recent weeks, there are these two key sectors of the class basis movement in Italy, in particular in south of Italy, have come under an hard attack by the state and the bosses of the companies. Ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες υπάρχει δράση, ειδικά στις περιοχές της Νότιας Ιταλίας, με παρεμβάσεις σε εργοστάσια. After 12 years of daily struggle, the unemployed workers movement have received by the government Meloni and the local institution of center-left the block of the work plan that would have served to guarantee a living wage to 1,200 proletarians. Μετά από 12 χρόνια καθημερινού αγώνα, οι άνεργοι, το κίνημά τους, έχουν καταφέρει από την κυβέρνηση Μελώνη και τους τα τοπικά συμβούλια της κεντροαριστεράς να μπλοκάρουν το πλάνο, το εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο θα είχε βοηθήσει στο να εξασφαλιστεί ένας βιώσιμος μισθός για 1.200 εργαζόμενους, 1.200 ανέργους Ναπολιτάνους μέσα στην αγορά εργασίας. At Porto Salerno, where since November 2023 there have been 6 strikes against armed shipmen bound for Israel to enable Zionism to carry out the genocide of the Palestinian people, Ciccio Collina, the left Sicobas union representative, was fired in late May by his employer, a company belonging to the multinational Grimaldi Group. Στο Σαλέρνο από το Νοέμβριο του 2023 έχουν γίνει 3 απεργίες ενάντια στην συνενοχή στην αποστολή εξοπλισμού για τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού και το Μάη ένας εκπρόσωπος των Σικόμπας απολύθηκε για αυτόν τον λόγο. In this era of imperialistic war and war economy, the proletarians struggling in our territories are increasingly aware that these attacks are not merely local, regional, or national issues, but part of a general offensive by the bourgeoisie against the exploited class worldwide, and in particular against the first line of the struggle. Οι προλετάριοι αντιλαμβάνονται ότι αυτό δεν είναι ένα τοπικό ζήτημα, είναι ένα ζήτημα ταξικό, το οποίο αφορά όλη την εργατική τάξη. For this reason, we welcome the creation of this international network founded on clear principles of independence of working class and revolutionary internationalism, onward with the class struggle. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να υπάρχει ένα διεθνές δίκτυο που να χτίζεται στη βάση της ανεξαρτησίας της εργατικής τάξης και για τον επαναστατικό διεθνισμό.